ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்கள் சந்தோஷ். நல்லா இருப்போம் எல்லோரும் நல்லா இருப்போம். ஆஃப்டர் வெரி லாங் டே, வெரி லாங் டைம் ஐம் கம்மிங் லைவ் இன் யூடியூப். ஆக்சுவலி டெய்லியுமே இந்த டைமுக்கு லைவ் வருவேன். பட் ஆனால் அது மழை பெய்யுது. இன்ஸ்டாகிராமில் லைவ் வருவேன். ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம், இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப மாதத்துக்கு அப்புறம் யூடியூப்பில் லைவ் வரேன். The question here is, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, அதே தான். இஸ் கண்ட்ரி இம்பார்ட்டன்ட் மோர் தென் யோர் ஃபேமிலி, ஆர் இஸ் ஃபேமிலி இம்பார்ட்டன்ட் மோர் தென் யோர் கண்ட்ரி? விராட் கோலி செஞ்சது சரியா தவறா? அவர் ஒய்ஃபோட ப்ரெக்னென்சின்னு சொல்லி போகிறாரு, இந்தியாவுக்காக காசு வாங்குறாரு விளையாடுறதுக்கு. அப்போ இந்தியாவுக்கு விளையாடணுமா, இல்லை அவர் ஃபேமிலி தான் முக்கியம்னு போய் உட்காருவாரா? அப்படின்ற நிறைய கேவலமான கமெண்ட்ஸையும் கேவலமான கோபத்தையும் நிறைய நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான், கடவுளே ஆனாலும் அவங்க ஃபேமிலி தாங்க முக்கியம். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க செய்கிற தொழில். ஓகே, விராட் கோலிக்கு அது ஒரு தொழில், விளையாடுறதுன்ற ஒரு தொழில். அவருக்குமே ஒர்க்கில் ஹாலிடேஸுன்றது இருக்கும். ஓகே, அது எடுக்கணும். அது நிறைய பேர் என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டது என்னென்னா, அப்படின்னா இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டைமில் ஒரு லீவ் எடுத்து போனால் ஓகேவா உங்களுக்கு ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லி, இல்லை இந்தியன் ஆர்மி சீஃப் லீவ் எடுத்து போனால் ஓகேவா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்தது. நான் திரும்பவும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் தான், இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு டேக் அ ஹாலிடே when it is required for your family, then as a person அதாவது as a family member சரி, as a profession சரி, நீங்கள் அங்கே ஃபெயிலியர் ஆகிட்டீங்க. because as a leader, as a professional, the most important thing is always have a backup plan, always have someone in charge, to ready to take your position and do the work you do. நான் தான் பண்ணுவேன், எனக்கு மட்டும்தான் பண்ண தெரியும், என்னால் மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு எந்த ஒரு தலைவனும் இல்லை எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஒர்க்கரும் நினச்சி பண்ணாருன்னா அவன் அங்கேயும் ஃபெயில் ஆகிறான். அண்ட் எப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ அவன் ஃபேமிலி கூட இருக்க முடியலனா அவன் அங்கேயும் ஃபெயில் ஆகிடுறான். ஸோ வாட் விராட் கோலி டிட் நவ் இஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட். இது இந்தியா வேர்ல்டு கப் ஃபைனல் விளையாடிருந்தாலும் இதான் சிச்சுவேஷன்னா அதுதான் பண்ணியிருக்கணும். அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் அவருக்கு. பிகாஸ் யூ மைட் ஹாவ் another player to replace விராட் கோலி in the Indian team, but you will not have another விராட் கோலி to replace அனுஷ்கா when the time was needed. இது ஏன் நான் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறேன்னா, ரொம்ப கேவலமான நிறைய நியூஸஸோ இல்லை மீடியாஸும் சரி, இல்லை மெசேஜஸாக இருக்கட்டும், இல்லை மீம்ஸ் பேஜஸாக இருக்கட்டும், அதில் வர கமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ரொம்ப கோபத்தை உண்டாக்குது இந்த மாதிரிலாம் படிக்கும்போது. இது நமக்குமே ஒரு பெரிய பாடம்ங்க. இப்போது என்ன இல்லை, நான் பார்த்ததில் நிறைய எம்ப்ளாயீஸ், ஒர்க்கிங் எம்ப்ளாயீஸாக இருக்கட்டும், வர வேலைன்னு வேலையிலே இருப்பாங்க. they will forget their family, which is an extremely bad thing to do. your family is important. நீங்கள் யாருக்காக வேலை செய்கிறீங்க, இல்லை யாருக்காக உழைக்கிறீங்க? ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிடுவோம், நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படுறது யாருக்காக, உங்களுக்காக தானே அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை விடுவோம். ஆனால் we forget that spending time with family is the most important thing than anything else in this world. Okay, so there is no question or there is no debate on that at all. Even if it is Narendra Modi or anyone in this world, work is not important ahead of your family situation. Anyways, let's talk some cricket. Under 19 second semi-final is going on. If Pakistan could bat well, they have a very good chance, but the way it looks like, they've already lost 2 wickets. They're going to set their target, so it is very important that they get some good decent runs. They have an absolute stunning bowling lineup.
But then for them to be able to defend it, they should really have a good, uh, you know, target to defend. On the other side, India, England, lot of debates going around. Shikhar Bharat, as I said already, see, there is no more one-dimensional player in cricket. I'm a great keeper, but if I'm not contributing in batting, it's not going to work. That's how it is. We have to accept it and move on. Because I saw Harsha Bogle's tweet. I understand what he wanted to say, but then that's how it is. The need of the hour is more important. I'm sure if you look at the other side, England will also have the same issue. But yeah, they would not gonna look at changing Ben Fox because he's the best keeper in the world. Saying that, I would still say Shikhar Bharat will get to play the entire 5 test matches. Hopefully, I still feel. But if that is the case, he should contribute to the bat. That is very important. As I have said, he should have been the only person who should have taken this opportunity, because knowing that he's going to get 5 test match, and that too in India. And to be honest, this is not a Frank Turner pitches that we are playing, like Ahmedabad or Chennai or Mumbai pitches. And again, predominantly a weakest bowling attack as well. So I felt he could have scored some good runs and been that keeper batsman who's always up for the grab until Rishabh Pant comes back. So I don't know. I feel he had missed the opportunity. Hopefully he do correct it in the next 3 games, because Rajkot could be a fantastic batting pitch. I feel so. It's going to be 600, 700 plus runs is what I strongly feel. I don't know. I hope that happens. Yeah, so Shami is missing out is something that I'll be worried about. But yeah, anyways, we have to play with the team that I have. It looks like Bumrah might also be rested, but again, not sure, because we have this 10 days of gap. During this 10 days gap, all the Indian cricketers have gone back to their family and spending time. And meanwhile, England cricketers have traveled to UAE and spending their time with their family in UAE, which is quite good, because it is again needed, as I said earlier itself. Family time helps you a lot to focus back to your on your game as well. At times it is like too much of cricket can spoil your mindset and the way that we play as well. So at times certain breaks is really going to help. So it's going to be a fantastic series. I keep saying this. It is really going to be a series which is going to be historical in Test cricket. The future of Test cricket will depend a lot on this particular series, is what I feel. And I mark my words, you're going to see a lot of Test cricket, and or the future of Test cricket will be a 4 days Test cricket and a day-night Test cricket, which I said in my earlier video. This is going to be a weekend Test cricket. That's how it's going to be. Which is like Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So every test match will happen in that manner. So for instance, you take a series, you will have Thursday, Friday, Saturday, Sunday as a test match, and then you will have Monday, Tuesday, Wednesday off, and then the next test match. So this is what I feel could happen a lot in future. You could predict a lot of turnarounds in audiences. People would turn around for the games to watch. If you keep it at evenings after the work, people will come out and watch the game. So a lot of things can happen in test match. It need not to be a complete day night. It could be a late start game, which will be good enough as well. So let's I'm eagerly waiting to see how this test series ending up with. I don't know. I know somewhat still feel it's England's series. They have stamped their authority. That baseball looks like a few of our Indian bowlers are like clueless of what to do.
Rather than bowlers, I still feel the batsmen are actually struggling here. They are like unsure of how to play. Should we also take baseball game, or should we also start? I'm not putting this baseball again and again, but the word I would probably use is the intent. Should we also show the same intent, or should we play the way that we used to play? So that is the question, or that is something which is actually troubling the Indian team, is what I feel. Hopefully, they find the right balance and figure it out in the next few test matches. And I'm sure Jaddu would be missed, but I'm sure Ashwin will come back strongly, because if you ask Ashwin, I'm sure he would not have been extremely happy with what has happened in the last two test match from his bowling standpoint. Definitely he would want to come back and come back with a solution of those reverse sweeps and stuff. Signing off for now. We'll catch up every day this time on live. Thank you guys. Nalapum. Ellarum Nalarpum. Shoot out your questions. Shoot out your comments in the comment box. Thank you. Bye bye.